Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic. These days, Vietnam is celebrating the two national holidays, April the 30th, the National Reunification Day, and May the 1st, International Labor Day. Our Culture Mosaic this week will dedicate to feature art stories about memories of the Resistance War back in 1975. That's our culture and lifestyle piece. We'll get a little deeper into war photography in our Connecting Cultures by learning about a young man and how he's using his techniques to add more colors to historical photos. And in our On the Mic, let's talk to a Spanish artist and his street art project to add more unique aspect to Hanoi. Stay tuned for more news and updates coming right after this. Blind artist relives historical moments on battlefield through artworks. And let's learn more how a young man with a great passion for war photography trying to add more colors to history. Talk with Diego Cortiza of Phucan Community Art Project. I'll Give My Soul, performed by Vietnamese singer Đặng Mai Phương, has entered the weekly Billboard Adult Contemporary Indicator chart. After busking in the top 30 during the past 2 weeks, I'll Give My Soul has climbed to 21st position on Billboard, which lists the most popular songs on adult contemporary radio stations across the U.S. The song is composed by Taylor Eros and features in the cinema project Trưng Vương or She Kings, which is still in production. Written for a female hero from the movie, I'll Give My Soul delivers a message of resilience and courage during an historic war. In the movie, she has her husband killed before being forced to marry her enemy. By entering the Billboard chart, the song stands alongside other international hits, including The Man by Taylor Swift and Memories by Maroon 5. Recently, the Vietnam National Administration of Tourism, in collaboration with the Tourism Advisory Board, has launched the Stay Home with Vietnam, a kit for travel lovers, which is full of activities and online adventures to combat boredom and keep them inspired for future trip. The kit helps travel lovers get acquainted with breathtaking destinations, delicious cuisine, and fascinating culture, including exploring Vietnam's 6 UNESCO World Heritage Sites, 360-degree virtual tours, learning the recipes for Vietnamese renowned food, coloring Vietnam-inspired coloring pages, and discovering Vietnamese via My Vietnam videos. Tourists can also learn about Vietnamese culture via a curated selection of outstanding Vietnamese books, music, art, and TV series, presenting an authentic look into Vietnam. Vietnamese singer Tùng Dương has released 2 new music videos, Quê Nhà or Homeland and Redemption Song, featuring several foreign musicians to raise people's spirits and awareness in the fight against the coronavirus. The Homeland is sung by Dương and Hà Trần, with music by the jazz musician Nguyên Lê. Bob Marley's Redemption Song has been remixed and sung by Dương and Julia Sarr, with music by Nguyên Lê and Stephen Garland, Alex Chen on drums, and Romain Labaine on bass. Due to social distancing and most of the above artists are living in different locations in the world, both videos were recorded individually by each artist based on certain audio-visual quality standards. In order to call for everyone to join hands in spreading the music and to pay tributes to the heroes in the front line to fight against
epidemics, especially the women. An online music called Kiên Cường Việt Nam or Stay Strong Vietnam was streamed on April the 25th on RSVP YouTube channel. The show included special performances at home by famous singers such as Thanh Lam, Đông Nhi, and Isaac. The show also called for support to the Vietnam Fatherland Front Central Committee funds, including the COVID-19 Prevention Fund and the Women's Support Fund, those who directly joined the fight against COVID-19 and those affected by the pandemic. An animation addressing climate change based on a story of a Vietnamese student in Hanoi has been introduced by the United Nations Children's Fund, or UNICEF, in Vietnam. Entitled Hai Mộc Nhi, which is also the name of the superhero, the cartoon tells the story of an amazing girl with an incredible superpower that enables her to awaken and unite people to fight against climate change to save the earth. Hai Mộc Nhi's superpower, our superpower, is the power of Dragon Father Lạc Long Quân and Fairy Mother Oka, the superpower of ocean and forest. The animation, which is based on the original story and drawings by 12-year-old Nguyễn Ngọc Gia Hân from Hanoi, was launched on Tuesday to celebrate the 50th anniversary of Earth Day on April the 22nd. Among millions of young Vietnamese people who joined the army and sacrificed their lives for the liberation of the South and national reunification, thousands of artists joined their hand. While there were many artists lost their lives, those who luckily survived had to leave part of their body on the battlefield. One of them is painter Lê Duy Ứng. He has long been known as a legend since the day he returned from resistance war against America. Although losing sight of everything, he created a large number of artworks, including paintings, sketches, and sculptures, with the aim of preserving historical moments of brave Vietnamese soldiers. On the occasion of the 45th anniversary of the national reunification, let's visit painter Lê Duy Ứng to better understand his strong will and great passion, and also look back on unforgettable moments in the Southern battlefield through his artworks. Tôi là Quảng Bình, bom đạn ác liệt lắm. Những cái năm 70, 71, nhà bị cháy 7 lần, người nhà mất vì B-52. Theo tiếng gọi của non sông đất nước, tiếng gọi của Bác Hồ, đường học trên ghế nhà trường, tôi đã tình nguyện đi bộ đội. Tôi là lính trinh sát C-20, trung đoàn 101, sư đoàn 35. Thì năm 72 ấy, thì vào chiến đấu bảo vệ thành phố Quảng Trị 81 ngày đêm. A student of Hanoi College of Fine Arts, painter Lê Duy Ứng volunteered to join the army in 1971. He and his comrades had gone through rigorous military training before they were assigned to fight in Quảng Trị in 1972. With drawing paper, pens and brushes, he sketched whatever he saw as a way of preserving his memories. Cho đến bây giờ đã có đến 500 kỳ họa chiến trường, khắc đậm những cái hình ảnh bộ đội, những cái sinh hoạt đời thường cũng như những cái cảnh chiến đấu, cảnh bắt tù binh, cảnh ngồi trong hầm keo kết nạp đảng, cũng như những cái cảnh mà ngồi ăn rất là đạm bạc trong hầm. Mặc dù rất gian khổ, vượt Trường Sơn dốc cao đèo lớn và mưa rừng, thác lũ, nhưng mà với một cái thế sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước đó là thấy nó khí thế hào hứng lắm. Và tất cả ai cũng ngân vang cái lời như này: ôi miền Nam yêu thương, vang tiếng kèn xuất trận, máu sôi lòng uất hận, thôi thúc ta lên đường. Ôi miền Bắc quê hương giặc ngày đêm bắn phá, thù gọi thù phải trả, dục đoàn ta xông lên. Many of Lê Duy Ứng paintings and sketches became propaganda posters for the army. Ôi miền Nam yêu thương, vang tiếng kèn xuất trận, máu sôi lòng uất hận.
But an unexpected incident happened to him as he was heading to Saigon. His eyes, the most valuable sense of a painter, got damaged. Trong một cái chiến dịch 1975 là tôi lúc ấy trở thành một cái trợ lý tuyên huấn của quân đoàn 2 theo đơn vị hành quân thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn trong một cái trận ác liệt, tức là cái căn cứ đó là căn cứ nước trong cách Sài Gòn 30 km. Tôi bị thương rất nặng vào hai mắt. Khi tỉnh dậy thì thấy mình rất là tỉnh táo, biết mình sắp hy sinh, vì kinh nghiệm chiến trường là những người mà bị thương nặng mà tỉnh táo tức là sắp hy sinh. Trong giây lát tôi đã rút cái cặp vẽ và tôi chấm máu đang chảy từ đôi mắt để vẽ cái chân dung Bác Hồ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng và ghi đậm một dòng chữ là ánh sáng niềm tin, con nguyện cho người tuổi thanh xuân. Life took his eyes away, but he was able to survive in the end. It felt as if the whole universe were telling him that his life wasn't destined to end this way. He must be the one to relive images of the immortal heroes and historical moments of Vietnam through his artworks and keep the nation's history alive for later generations. Tôi nhiều lần tôi muốn quyên sinh không còn sống trên đời này nữa, nhưng mà nhận được sự động viên của mọi người, giúp đỡ của mọi người, cho nên là tôi không nghĩ đến cái chết nữa. Năm ở Viện 88 thì bác sĩ đến động viên thế này: Ứng ơi, Ứng đừng buồn. Mình sang bên Liên Xô, mình công tác, mình thấy có một người mù Liên Xô mà nản tưởng rất giỏi. Ứng là họa sĩ, Ứng có chuyển sang điêu khắc có được hay không? Từ đó tôi mới nhắn tin cho bạn bè ở trường mỹ thuật đưa đến đất cho tôi, và tôi tập mày mò nản tưởng từ đó. Phải rèn được cái đôi tay nhạy cảm, vì khi hai mắt không nhìn thấy nữa thì cái 10 đầu ngón tay trở thành 10 con mắt, và một cái giá con thứ sáu của bản thân nó hiện lên. Through his thousands of paintings and hundreds of statues depicting President Ho Chi Minh, soldiers, and many battle scenes, he is a prime example of an extraordinarily strong-willed and devoted artist who has made great contributions to Vietnam's fine arts. Mặc dù là bị thương nặng như vậy, nhưng mà đồng chí đã cố gắng tiếp tục sáng tạo, đã làm những cái tác phẩm, cái điêu khắc nó rất là có ý nghĩa. Đó là một cái tấm gương nghị lực của một người chiến sĩ của quân đội, của một người nghĩa sĩ cách mạng, của một người thanh niên Việt Nam. Tôi thấy đó là tấm gương sáng là mà thanh niên ta, chiến sĩ ta cần nói theo. Anh đã để lại cho đời là 46 cuộc triển lãm trong nước và quốc tế, trong đó có 9 cái giải quốc gia và quốc tế. Mỗi một bức điêu khắc, mỗi một bức tranh, một tác phẩm để lại đều gắn với nhân chứng, với sự kiện, với cuộc đời chiến đấu và công tác, và sự chia sẻ, cái nỗi niềm với đất nước, với nhân dân. Sản phẩm điêu khắc của anh để lại cho đời nó giá trị lắm, tính tư tưởng, tính giáo dục, tính thẩm mỹ cao. Ngoài cái lao động sáng tạo của mình như vậy thì anh tiếp tục đưa những cái tác phẩm của anh vào trong đời sống xã hội, đi đến nhiều cơ quan đơn vị để tuyên truyền, phổ biến, để giáo dục, tích cực truyền bá chủ nghĩa yêu nước, đặc biệt là với tuổi trẻ học đường. Bản thân anh ấy, cuộc đời anh đã đi vào trang sách học trò. Lê Duy Ứng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng anh hùng. Nhưng mà theo tôi ấy, là Lê Duy Ứng còn là một tấm gương bình dị nhưng cao quý. Đó là chỗ là đã từng là một con người giỏi kháng chiến, giỏi kiến quốc và giàu lòng nhân ái. Phút giây xúc động bồi hồi, nhớ quân đoàn, nhớ một thời đàn bom. Đồng đội người mất người còn cũng đều xứng đáng người con anh hùng. Bản thân luôn tự dặn lòng mình là hạt cát giữa dòng đại dương, là chiếc lá giữa Trường Sơn, vinh quang đồng đội đã nhường cho thôi. Thành tích của mình hôm nay là nhờ bao nhiêu đồng đội xây đắp cho mình. Mình sẽ gắng hết sức để mà gánh một cái phần gánh cho những người đang ngã xuống đó. Cho nên là tôi không quản gian khổ khó khăn trong cái cuộc sống, vượt lên mọi cái nỗi đau của thể xác để làm nên những tác phẩm đẹp cho đời.
The two resistance war of Vietnam has passed, but the memories of those victorious years are still preserved intact in books, pictures, and films, but only in two colors, black and white. It's a pity that younger generation cannot learn history in a more colorful way. There is a young man with a great passion for war photography is trying to add more colors to history through his technique of color image restoration. Let's learn more about him. What is the colors of history? Maybe it's just the black and white colors of old war pictures or documentaries. Due to lack of color camera and technologies, most pictures taken in both Vietnam wars are black and white. These pictures mainly focus on high contrast and exposures instead of vibrancies of color. But history also has many other colors. With additional colors, history can be preserved in a more vivid way, and with colors, some secrets of that time can be revealed. Believing in that with a great passion for war history, the young man Dương Minh Trí is trying to add colors to history through color image restoration. Mình yêu thích lịch sử, cụ thể là lịch sử quân sự. Khi mà yêu thích lịch sử quân sự thì mình sẽ tìm hiểu về các cuộc chiến. Cá nhân thì mình không hề thích ảnh đen trắng. Và khi mình nhìn thấy ảnh lịch sử đen trắng như thế thì mình cảm thấy nó rất là thiếu. Nếu bạn xem ảnh đen trắng thời xưa, khi đấy người xem sẽ có ấn tượng rằng màu áo, quần và mũ là đồng nhất với nhau. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Khi mình xem được những cái ảnh màu của phóng viên nước ngoài chụp cảnh bộ đội hành quân này, huấn luyện thì lúc đó mình mới phát hiện có rất nhiều màu mũ tai bèo, rất nhiều màu mũ cối và rất nhiều màu quần áo. Nên mình thấy là cái ảnh màu sẽ có nhiều thông tin hơn ảnh đen trắng. Color restoration for a black and white photos requires meticulousness and patience from the artist. Every detail needs to be accurate and based on the truth. She has spent many days and even months conducting research on artifacts in both libraries and museums so that the colors and materials are correct, doing color restoration but still preserving its historical values intact. Để có thể phục chế được màu thì mình cần phải tìm kiếm được mẫu vật, cố gắng để sưu tập được đối với mỗi đối tượng ấy càng nhiều màu sắc càng tốt. Bởi vì ảnh mình khôi phục đây là những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử. Thì để đảm bảo được tức là được giá trị của việc phục chế màu thì mình cũng phải đảm bảo được những màu sắc của đối tượng mình thu thập được. Chế ngẫu nhiên màu sắc thì cái lúc đó cái việc làm của mình nó sẽ trở thành vô nghĩa. Besides observation, she also asked for consultancy's advice from experts and even the author of the images, so that the color will be perfect. Máu khô ở trên mặt người chiến sĩ. Rồi. Thì đấy Nhưng mà khi mà mình phục chế lại thì nó được rõ hơn vết ám khói ở trên mặt này, vết máu khô. Rồi. Đấy, chẳng hạn là cái sự mệt mỏi trong đôi mắt. Rồi. Đấy. Thì chính cái này là cái gọi là góp phần làm cho ngôn ngữ hình ảnh nó phong phú thêm và nó sâu sắc hơn. Khi mình đang tác nghiệp mà những năm đó chúng tôi chỉ có ảnh đen trắng thôi. Đấy. Cho nên là sau khi mà gọi là hết chiến tranh và khi mà có phim ảnh màu trong tay thì chúng tôi mới nghĩ là giá như lúc đó mình có. Chúng tôi hay chụp những cảnh gọi là tố cáo tội ác thì chụp đen trắng người ta cũng có thể thấy được hình dung được. Nhưng nếu như mà mình có cảnh màu chụp là màu máu hẳn hoi và cái màu máu mà của đã lâu rồi nó đen lại, nó thâm lại, đóng lại ở cái quần, cái áo hay cái gương mặt của con người hay là ở đồ vật thì cái sức tố cáo nó rất mạnh. Còn sức rung cảm của bức ảnh đen trắng ấy nó cũng mức độ thôi. The photos after color restorations are uploaded free on Trí social media. He wants to give the young generation colorful insight into history and the victorious war of Vietnam. Mình xác định là đối tượng của mình là các bạn trẻ. Mình muốn chia sẻ, muốn đem đến một góc nhìn mới, sống động hơn, gần gũi hơn về lịch sử. Nội dung vẫn trung thành với cái bức ảnh gốc và chỉ làm cho nó thêm phong phú và thêm sâu sắc hơn chứ không phải là xuyên tạc bức ảnh
Thì đấy là cái hướng đi mà tôi thấy là rất hoan nghênh. Thanks to G artworks, history no longer stay in black and white but also color. There has also been more colors such as the green shade of Bonnie hat, red, blue and yellow shade of the sacred flag, the colors of an explosions and especially the unique colors of smiles, of resilience eyes, determined to fight for the independence and freedom of the country. With just a little color, precious moments of the past appear extremely vivid and touch everybody's heart. A landfill located on the banks of the Red River where no one wants to go, thanks to the hands of the artists, have revived into a unique cultural creative space, attracting the attention of many people. This space is called Phúc Community Art Street. One of the works here was created by Spanish artist Diego Cortiza. Let's view the artworks of the Phúc Community Project and learn more about his project in this week's On the Mic with artist Diego Cortiza. Street Hawkers, an installation by artist Nguyễn Thế Sơn. Phúc Tân Gang by artist Nguyễn Xuân Lam. Floating Houses by artist Lê Đăng Ninh. Artist Trịnh Minh Tiến Circles. Ceramic History by Vương Văn Thảo. George Butchett and his Metal Elephant. Some on the Trams by Phạm Khắc Quang. The installation titled Boat by Vũ Xuân Đông. And Diego Cortiza's Red River Dragon. These are some of the works of art created by 16 locals as well as international artists that covers over 500 meters of wall space, beginning at the foot of Long Biên Bridge and reaching south towards Chương Dương Bridge. The project, launched by Hoàn Kiếm District People's Committee, has revitalized the area, which was a former dumping ground that is known only to a small number of Hanoians. Okay, first of all, thank you, Diego, for joining us in our show. Thank you so much for inviting me to this program. So we just have a look at your Red River Dragon artwork at the Phúc Community Art Street. It is such a beautiful artwork. So can you tell us why did you know and join in this project? Me and my family, we were living here since 2004. Then already 16 years. Already a long time ago, maybe 12 years ago, I met Nguyen Thế Sơn, the curator of the project. Then we become very close friends, and I always follow all the activities that Thế Sơn was making, all the art projects that he was making in Hanoi. And then as he knows that I really like to draw and to make murals, he proposed me why I cannot join to this project in Red River, and of course I love the idea, and for me it was like honored to be part of this group of artists. We would like to know more about your artwork because Red River Dragon is a beautiful name. So can you tell us what is the inspiration behind it? I'm mainly a fashion designer, but the fashion that I make is very colorful. Thế Sơn knows that I really like to draw and to paint, and of course for us Long Biên is it's very important part of the city. No, I think all Hanoians, we have a memory about Long Biên. Everybody recognizes the river and the bridge. In the Western world, the dragon is like a kind of monster. It's like you are not you are afraid of the dragon. But in Asia, the dragon is the opposite. Then this is why I really like, as a foreigner, always I'm very obsessed with this idea of the dragon like a something playful, like a something that you want to be, and of course the name of the river. No, then we try to combine a little bit this. The legend of the dragons, the red as the color of the river, but as well as the color of the country, the red. And then we want to make something that the children can enjoy. This is what I really like it. This is not just an artist project, it's a community and children project.
The ambitious project was done over a 2-month period during Hanoi's cold weather and was made by the artists free of charge, with the aim to turn the area at the foot of Long Biên Bridge into an attractive spot for local youth and tourists. The installation now has a different look at night, and it is integrated with lights, making it a nocturnal tourist attraction. However, each installation has a deep meaning to each artist. So the bridge to me means a lot because in 10 October 1954, my father crossed this bridge with the first Vietnam People's Army troops that entered Hanoi to liberate Hanoi. During the next war, the American war, my father was again in the jungles of the South Vietnam with the National Liberation Front, and he used to tell me or write letters about the elephants in the jungle. So to me, the elephant in the jungle always represents the Vietnam resistance to invaders. And then I learned about more about the history, about the Hai Bát Chung and Bát Chiu. So the elephant to me is part of Vietnam environment, nature, but also part of Vietnam history and culture. Before the project was launched, the participating artists spent time discussing with local residents to listen to their stories and learn more about the area's historical background, which would help them to choose the appropriate theme for their artwork. Khi mà chúng tôi đến đấy những cái ngày đầu cảm thấy cũng khá là sợ chứ không phải đơn giản. Đấy, thế thì khi tôi mới quyết định là có lẽ là sẽ phải làm cái dự án này giống như một cách là một cái dự án xã hội, là đi từ dưới đi lên, có nghĩa là phải để cho người dân họ thực sự họ hiểu về cái dự án cũng như là họ cảm thông cái dự án thì mới có thể làm được một cái buổi gọi là gặp mặt chính những người dân mà sống chung quanh cái bức tường đó để mà chúng tôi có cơ hội chia sẻ với họ kỹ hơn. Đấy, và chúng tôi đã tổ chức ngay ở cái nhà văn hóa đó, mời gần 100 hộ đến và họ đã nghe chúng tôi nói về từng tác phẩm, nói về cái câu chuyện đó, cũng như về cái dự án, ý tưởng của dự án, và cũng không ngờ là họ cũng rất là hứng thú và họ cũng đều mong mỏi là cái dự án đấy có thể ra mắt được trước Tết. What is special about this project is that it calls for work using recycled materials, from the wheel artwork made from used wheels, to the barrels in Nha Nội, to the used barrels in Riverside City. Of Vũ Xuân Đông,'s impressive installation boats that was created using an assembly of over 10,000 plastic bottles he collected over a 3-month period with the help of local schools and groups. The project has brought joy and happiness to local people. Artist has turned the previous defunct site into a cleaner, more beautiful, cultural and tourist spot for visitors to Hanoi. The locals are already showing their appreciation by preserving and keeping the artwork protected. So the artwork is made from the recycled materials. So how did you prepare and gather the recycled materials for your artwork? In my artwork, there is the dragon, there is the clouds, the red, but there is the Long Biên is made by many small mirrors. These mirrors, in fact, they were there. It's like we don't buy mirrors. I mean, they were there in the street. They were like a kind of trash. Then we cut again. It's a small part compared with other artwork. They really the base of the material was a recycled thing. How do you feel when you look at your artwork after you finish it? I really like the project, and I go many times already with my family and friends to see, because I think now it's one of the highlights in the future for tourists who come and residents of Hanoi. So what is your expectations about the project? Hanoi is a city that is full of hidden places. No? It's not a city that you have just one main attraction. And for example, I don't know, you told about Paris and everybody recognizes the Eiffel Tower, or you say Sydney and everybody's thinking about the opera Sydney. No? Hanoi is the opposite. It's a city that is full of small things,
is you cannot just take, your experience in Hanoi is like the small corner when you are drinking a tea, is the pho place, is one very special house, but it's hidden by a tree. And Phutan is something similar to this. It's something that is not obvious, it's not in the middle of this, no. You need to go for very small street until you arrive there. But when you arrive there, it's like, wow. No? You are there, you have the river, the Long Bien, and are really authentic. Something that tried to be integrated with this idea of Hanoi. This is why they choose many artists, because Hanoi is the vision of many people. Then I think in all of the artists at the end, what we want is to reflect a love of the city. So again, thank you for joining us in our show. Thank you so much. It's a pleasure, and I really hope that many and many Hanoian people could visit the Phutan project, because it's a fantastic idea. And that is the end of our program. If you'd like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at vtvinternational@vtv.vn. You can also log on to vtv4.vtv.vn or youtube.com/vtv4go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.